how he's presenting himself. Those are the symptoms of the dementia. A rapidly progressing dementia. თქვენ დასვაში აღნიშნავთ, რომ ვივამეთის უბრალოდ ციხის განყოფილების ექიმმა მიხეილ სააკაშვილის დაუდგინეს შემდეგი დიაგნოზი ფსიქიატრულ მდგომარეობასთან დაკავშირებული. So, according to the medical report, so according to the medical report which was done by the prison doctor, Mixeil Saakashvili exhibits following symptoms. Vertigo encephalopathia. Vertigo encephalopathy. That's vertigo encephalopathy. Ციხის თანაშრომლმა ექიმებმა დაუდგინეს vertigo encephalopathia, dysmetabolic encephalopathy. ადაპტაციის გახანძლებებული დეპრესიული რეაქცია. Well, it's a prolonged depressive reaction of adaptation. აქვე აღნიშნავთ, რომ თუმცა მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა ვივამეთში ყოფნისას მძიმე და უცვლელი რჩება. So you also mentioned that although the conditions of Mixeil Saakashvili while in Vivamedi stay great and unchanged, and the proper diagnosis has not been made. And the PTSD cognitive and neurological symptoms are yet present there without major improvement. No diagnostic interventions have been conducted. ფსიქიატრული რწმუნების გონებული ხარისხით მიხეილ სააკაშვილს აქვს მძიმე ფსიქიატრიული მდგომარეობა, რომელიც არ არის ნამკურნალები. And Mixeil Saakashvili, according to your report, displays the heavy psychiatric condition which goes untreated. Which places him under the high risk of heavy diseases. I agree with that. I disagree with the diagnoses in the VivaMed clinic record. Medical clinic He has a much more severe psychiatric condition of PTSD. Those diagnoses of Wernicke encephalopathy and dysmetabolic encephalopathy would have been expected to resolve fairly quickly with appropriate treatment at VivaMed. Wernicke's encephalopathia and dysmetabolic encephalopathia გაცილებით ამ დაავადებების თვალსაჩინო მდგომარეობა გაცილებით უკეთესი იქნება რომ ჩატარებული იყოს შესაბამისი მკურნალობა. But in fact, he has evidence a worsening, what we call a severe progressive dementia. და ასევე ადგილზე არის მძიმე პროგრესირებადი დემენციის განვითარება, რომელიც უარესდება. კი ბატონო, მაშინ ერთი შეკითხვა, აი შემოწმების დროს რა შკალები იქნა თქვენს მიერ გამოყენებული? გაცავდა რა შუალედი? შკალები. ბოდიში. So, what kind of scale did you use when you were evaluating Mixeil Saakashvili? I administered to Mixeil Saakashvili
the what's called the Montreal cognitive scale. Montreal? I administered to Mikael Saakashvili the TOMM, the test of memory malingering. So TOMM, I administered to Mikael Saakashvili a psychometric measure called the MMPI. Could you state the MMPI, psychometric MMPI. Psychometric psychometric test MMPI. And those results of those tests were consistent with my clinical exam. That ქარომეს ამ შკალების რეზულტატი ემთხვეოდა ჩემს diagnosis. The results of those testing were consistent with what the other expert psychiatric and neurologic experts found. That ქარომ ეს რეზულტატი ამ კვლევების რეზულტატი ემთხვეოდა იმ ექსპერტების psychiatry expertise dasplასო. Everyone agreeing that he has PTSD and a rapidly progressing severe dementia. და სწრაფად პროგრესირებადი მძიმე ფორმის დემენცია. რასახის დემენცია აქვს მას? ანუ თქვენ ესე თქვენ დაბეჭდებით ფიცის ქვეშ აცხადებთ რომ ბატონ მიხეილ სააკაშვილს აქვს დემენციის დიაგნოზი. So under the oath right now at the court you are statement that Mixeil Saakashvili suffers from dementia. Yes. Dementia. So რასახის დემენცია აქვს? What's the type? Which type of dementia is it? We call it a rapidly progressive dementia. Rapidly progressive. It would fall under the category of the ICD-10 diagnosis of unspecified dementia. So ესე იგი ეს ხდება ICD-10 კატეგორიის ქვეშ არასპეციფიური დემენციის კატეგორიაშია. ეს დემენცია სწრაფად ვითარდება, რაც მას აქვს? So does this dementia which you mentioned, is this dementia progressing rapidly? Yes. Yeah. კი ბატონო, არსებობს თუ არა ალბათობა, რომ ეს დემენცია მძიმე მეტალების ინტოქსიკაციით იყოს გამოწვეული, რომელიც ექსპერტიზის დასვლით სააკაშვილის სხეულში იქნა აღმოჩენილი. მძიმე რა უკაცრავად? მეტალები. Can you please tell us if this dementia გამოწვეული ხო? დიახ. Can be caused by the heavy metals which was found in which traces were found in Mixeil Saakashvili's body when they examined him? That's correct. Exterior. So please tell us in more detail about that. That I will repeat that some traces of after they did chemical examination on Mixeil Saakashvili, they found some trace of heavy metals in his body. So can dementia be caused by these metals? Yes. And can you please elaborate more? So exposure to heavy metals such as mercury and arsenic. Arsenic and arsenic the mercury is are toxic to the brain. And mercury is arsenic ესენი არის ტოქსიკური ტვინში და თუ კი ვინმე ამასთან შეხებაში მივა მინდა პაციენტი ამასთან ეს ცუდია აქვს. It produces this rapidly progressing impairment in memory and functioning. და თქვა რომ ამ მეტალებთან შეხებისას ადამიანს სწრაფად ვითარდება memory and
it is in functions. ანუ ფუნქციების მისი ფუნქციების გართულებას იწვევს და ასევე მეხსიერების პრობლემებს. It's consistent with a loss of white matter in the prefrontal cortex of his brain. ეს იწვევს ესე იგი თავის ტვინის პრეფრონტალური ქერქის თეთრი ნივთიერების დაზიანებას. A finding which was found by the imaging done. და ეს გამოვლენდა იმ რადიოლოგიურ იმიჯინგ კვლევებით, რომლებიც ჩაუტარდა. This exposure to toxic elements like mercury and arsenic is what we call an acquired dementia. და როგორც ამ შემთხვევაში ის ექსპოზიცია, რომელიც მოხდა დარიშხანთან და ვერცხლისწყალთან და ის დაზიანება, რაც იქნა გამოწვეული, ამას ჩვენ ვეძახით შეძენილ დემენციას. It is very different from the typical Alzheimer's disease. ეს არის დიდად განსხვავებული ტიპური ალცჰაიმერის დაავადებისგან. კი ბატონო, თქვენ დასკვნაში აცხადებთ, რომ მას აქვს ენცელოპათია და ეს ენცელოპათია არის თუ არა თავის ტვინის დაზიანება. Does this encephalopathy means the damage of the brain? Can you ask that question? Say that again. Can you encephalopathy? So you state in your report that the patient is having encephalopathy. Does it mean the brain damage? That's correct. Exterior. Sorry, კი ბატონო. აი მეთოდი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რა მეთოდი იყო, ახსენეთ შკალები, რომელიც გამოიყენა და მეთოდოლოგია კვლევებში. სიმულაცია აგრავაციას გამოირიცხავს თუ არა ეს შკალები და თქვენს მიერ ჩატარებული მეთოდით განხორციელებული შემოწმება. The methods you've been using, the scales, the material, and so on, does it exclude the possibility of aggravation and simulation? It specifically takes that into consideration and assesses whether he is exaggerating or faking his memory problem. და ეს ტესტები ზუსტად იძლევა იმის საშუალებას, რომ გამოვლინდეს თუ პაციენტი თქვათ უფრო მძიმე წარმოადგენს თავის პრობლემებს დიდრე აქვს, ამ გაზვიადებას თუ ახდენს, ან თუ ახდენს სიმულაციას. ამ ტესტებით ეს გინდება. ანუ თქვენ გამორიცხავთ, რომ სააკაშვილის შემთხვევაში ადგილი ქონდეს სიმულაციას? Do you exclude the possibilities that Mixeil Saakashvili might be exaggerating his situation and dissimulating? Mixeil Saakashvili has been evaluated by multiple external examiners. External? Now, Mixeil Saakashvili გამოიყენეს რავალმა გარე ექსპერტებმა. We all find the same thing. He does draw attention to his deficits. His memory deficits. This is not an intentional malingering or faking of his memory problem. ეს მისილები ხდება მოკლედ ამაზე ესაუბარი. All examiners agree that he's communicating how severely impaired he is. He's communicating to all of the examiners how severely impaired he is. He's communicating the severity of his impairments.
And that's the findings by everyone. It's certainly my finding. He is not malingering. რაც შეეხება PTSD პოსტტრაუმული სტრესის ლაშილობის თქვენს მიერ დასმულ დიაგნოზს რით ამტკიცებთ ამ დიაგნოზს ამ დასკვნას So about the PTSD diagnosis which you issued how can you prove that and what amtკიცებთ რომ მას PTSD აქვს ხო? So how were you able to prove that he is suffering from post-traumatic stress disorder? The first thing one needs to do is determine whether he was exposed to trauma. And so he was exposed to a situation in the prison where he feared for his life. This meets the criteria for trauma under PTSD. I then interviewed him using an instrument called the CAPS, C-A-P-S. CAPS. The clinician administered let me take a look at my report. So I say clinician administered PTSD scale. This is a lengthy interview questionnaire that is developed by the Veterans Administration in the United States to evaluate PTSD. It's considered the gold standard to diagnose PTSD. I interviewed Mikael Saakashvili following that questionnaire, and he meets all criteria for PTSD. And that in combination with the other instruments which also support PTSD give me a high degree of confidence that Mikael Saakashvili meets criteria for PTSD. როგორი არის თქვენი მკურნალობის რეკომენდაციები PTSD-ის პოსტტრაუმული სტრესული აშლილობის მდგომარეობისთვის? Okay, well, what are your treatment recommendations for PTSD, for treating PTSD? First and foremost, he has to be
removed from the prison. Every day he is there, he is re-exposed to the trauma, causing reactivation of his PTSD symptoms. Once he is removed from the prison, he should be admitted to a facility in the West that can fully evaluate his other medical conditions, his dementia, and begin to devise an appropriate medication treatment for his PTSD. He will, of course, require non-medical treatments for PTSD, such as psychotherapy. Which is psychotherapy. რაც შეეხება კიდევ ერთხელ დემენციის დიაგნოზს, რაც შეეხება რით ამტკიცებთ ამ დასკვნას, რომ დემენცია აქვს? Well, now regarding the diagnosis of dementia, how do you substantiate the diagnosis that he's having dementia? He evidences this rapidly progressing memory problem, language problem, and other areas of cognitive dysfunction. As a his cognition has worsened over time. His cognition has rapidly worsened over the time he has been in the prison. კი ბატონო, რა არის თქვენი მკურნალობის რეკომენდაციები ამჟამად უკვე დემენციის დიაგნოზისათვის? What are your treatment recommendations regarding dementia at the moment? It's highly likely that his dementia is an acquired dementia. That his dementia is due to exposure to toxic elements such as mercury and arsenic. Because of the rapidly progressing dementia, how severe it has gotten over a short period of time, his life is in danger. He needs to be transferred out of the prison to a facility in the West, either in Europe or in America, that has expertise in evaluating and devising a treatment to detoxify him from exposure to these elements. რომ მოხდეს მისი დეტოქსიკაცია ამ ელემენტების, ტოქსიური ელემენტების. იბატონო, შეიძლება თუ არა დემენციის ამსახელობით მქონე დიაგნოზის მქონე პაციენტი იყოს ციხეში? Is it possible to help
a patient with this kind of this gravity of dementia to help hold him in the prison? It is not. არის თუ არა ეს დიაგნოზი მისი პატიმრობიდან გათავისუფლების საფუძველი? Would that be a good background for the diagnosis, this diagnosis, for his release from prison? I believe so. May I say please? შეიძლება თუ არა ფსიქოთერაპია ჩაუტარდეს მას იმ გარემოში, სადაც არის. თან იმის გათვალისწინებით, რომ არის 20 საათიან ვიდეო აუდიო მეთვალყურეობაში და როგორც ვიხილეთ, უკვე 3-ჯერ პენიტენციური დეპარტამენტი მას 3-ჯერ გამოაქვეყნა მისი ნებართვი. შეიძლება თუ არა ფსიქოთერაპია ჩაუტარდეს იმ გარემოში, სადაც არის. Is it possible to conduct a psychotherapy within the environment where he is now? No. მithumetes, როდესაც მის მიმართ მიმდინარეობს ვიდეო მეთვალყურეობა, especially given that he's been video recorded. და ეს კადრები სისტემატურად საჯაროვდება მთელი მსოფლიოს დასანახად. And this footage gets published globally. That's a breaking of confidentiality and would not support a therapeutic relationship with the providers of his care. ეს არის კონფიდენციალობის დარღვევა და შესაბამისად ხელს არ უწყობს თერაპიული სერვისის მიმწოდებელ მხარეს, რომ ეფექტურად განახორციელოს კურავა. თქვენ იცნობთ თუ არა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებას, სადაც ჩამონათვალი არის ის დაავადებები, რომლის დადგენის შემთხვევაში პირები პატიმრობიდან თავისუფლდება. Are you familiar with an order of the Minister of Health of Georgia in which there are enlisted diseases and conditions in case of which it is which substantiate the immediate release of a prisoner from prison? Yes. Yeah. ჯანდაცვის მინისტრის შესაბამის ბრძანებაში ცალკე თავად არის გამოყოფილი ფსიქიატრიული დაავადებები, სადაც ჩამონათვალში არის დემენცია. In this very order, there is a special chapter design which lists psychiatric disorders, and dementia is on the list. That's my understanding, yes. That's as a business. კი ბატონო, იქ არის დემენციის ჩამონათვალები. And also there is different kinds of dementia, different types of dementia. Yes. Yeah. სასამართლო სამედიცინო და კომპლექსური სასამართლო სამედიცინო და ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დასკვნაში მითითებულია, რომ სააკაშვილის აქვს დემენცია დაუზუსტებელი კოდი F03 დასიფოდა ამასთან დაკავშირებით. Okay, so the complex forensic and psychiatric expertise states that Saakashvili is having a dementia with the code F03. Yes. Yeah. ანუ მას აქვს ეს დიაგნოზი, Is he having this particular diagnosis? Yes. Yeah. პილოტი. კიდე რამდენიმე შეკითხვა მექნება სულ დიდზე ჩამოსახლება, რომ მე ჩემი შემდეგ მეორე მხარეს მოვუსმოთ რა. იტანჯება თუ არა და განიცდის თუ არა ტანჯვას იმ ძიმე ავადმყოფობით ბატონი სააკაშვილი და ეს დაავადება მას ხელს უშლის თუ არა სასჯელის მოხდაში, სასჯელის აღსრულებას თუ უშლის. Does Saakashvili suffer from these diseases, and this suffering, is it not enabling him to serve his prison term? I believe so, yes. Yes. That is my opinion. ანუ ის სასჯელის მოხდის დონარეობით იტანჯება. So, in other words, he is getting suffered while serving his prison term. He is suffering and getting worse
is and his life is in danger. ის მკურნალობის მეთოდიკა, რომელიცაც თქვენ გაეცანით და რომელიც უტარდება სააკაშვილის ნევროლოგიური კუთხით, ფსიქიატრიული კუთხით, მე როგორც ვიცი, საერთოდ თითქმის არაფერი არ უტარდება. აი, რაც უტარდება ერთი სიტყვით ეს მკურნალობა, რომელიმე მომენტში თუ გამოიწვია მისი მდგომარეობის ოდნავი გაუმჯობესება მაინც. Whatever treatment is now has been provided in terms of psychiatry and neurology to Saakashvili, did one of those methods ever produce any improvement of his health status? They have not. Was there a worsening defect detected? Yes. Yeah. თქვენ აღნიშნეთ, რომ იგი უნდა იქნეს დასავლეთის ან ამერიკის შეერთებული შტატების დასავლეთ ევროპის ამერიკული ან ამერიკის შეერთებული შტატების მესამე დონის კლინიკებში სამკურნალოდ გადაყვანილი. რა იგულისხმება მესამე დონის კლინიკებში? So you mentioned here that Saakashvili should be transferred to a level 3 healthcare institution either in the United States or Western Europe. Could you explain what is the meaning of level 3 healthcare institution? He requires an institution that has expertise in many different areas of medicine and psychiatry. მას შეიძლება ისეთ დაწესებულებაში ყოფნა, რომელსაც აქვს კვალიფიკაცია მედიცინის და ფსიქიატრიის ძალიან ბევრ სხვა სფეროში. First and foremost, he needs to be in an institution that has expertise in appropriately diagnosing the cause of his acquired dementia. გამოსtildeობა და კვალიფიკაცია, რომ მოხდეს დეტექცია და დიაგნოსტირება იმ მიზეზების, რამაც გამოიწვია შეძენილი დემენცია. Then they are going to have to devise a specialized treatment to detox him. და შემდეგ ნაბიჯი უნდა იყოს ის, რომ ამ კლინიკამ ჩამოაყალიბოს კურნალობის სქემა, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს დეტოქსიფიკაცია. All the while supporting his overall health and treating his other medical and psychiatric conditions. და რომ ამ კლინიკამ შეძლოს როგორც მთლიანად მისი ჯანმრთელობის სტატუსის გაუმჯობესება, ასე სხვა თამდევი დაავადებებთან დაკავშირებით სიტუაციის გაუმჯობესება. In the United States, where I practice medicine and psychiatry, that would be a university-based hospital that has the access to expertise, world-renowned expertise to evaluate and treat such complicated conditions. პრაქტიკას, სამედიცინო და ფსიქიატრიულ პრაქტიკას, ეს უნდა იყოს საუნივერსიტეტო საავადმყოფო, რომელსაც აქვს წვდომა სოფლიოში აღიარებულ დარგის ექსპერტებთან. აი ზუსტად ეს კითხვა მინდოდა დამესვა. ეხლა ჩვენ აქ დაკითხვა მიმდინარეობს პარალელურ რეჟიმში პოლიტიკოსები აკეთებენ განცხადებას, რომ სააკაშვილის უმკურნალობის არ არსებობს არანაირი დაავადება, რომელსაც ჩვენ საქართველოში ვერ ვმკურნალებთ. ყველა დაავადებას ვმკურნალობთ აბსოლუტურად. მე ჩემთვის პირადად ადვოკატისთვის ახალი არა, კიბოს მეოთხე სტადიაზე მომისმენია პენიტენციური მაგალითად ქსნის ექიმისგან, რომ კიბოს მეოთხე სტადიას მაგალითად ვმკურნალობს ქსნის კოლონიაში. გულის შუტირება შეუძლია გააკეთოს ქსნის. So while we've been engaged in discussion here, the politicians in this country state that there is no one disease which cannot be treated in Georgia. I even heard that the prison healthcare facilities may treat in Georgia even the last stage of cancer and so on and so forth. აი რა თქვენ გახსოვთ ხო ეგ საქმე რაღაც ისე გაიცინეთ ხუჭუეთო მოვიდა ეს და მინიტრაც შუტირება შენ გავუკეთეთ გახსოვთ ეს საქმე აი უნდა
აი თქვენ დასახელებული მესამე დონის კლინიკებს ისეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებში იქნება თუ ევროპაში რასაც ვერ უზრუნველყოფს კლინიკა ვივამედი What those level 3 hospitals or healthcare institutions in the United States have, what is the special in these hospitals that makes them different from Vivamedi Clinic or the present healthcare institution here in Georgia? First, they have state-of-the-art diagnostic tools. That's going to be required to do the full assessment of the nature of his rapidly progressing dementia. რაც სრულად აუცილებელია მისი სწრაფად პროგრესირებადი დემენციის სრულყოფილი დიაგნოსტირებისთვის. Second, and very important, is that this is a specialty that is not practiced in very many places. და მეორე ეს არის სპეციალობა რომელიც არ ეწევა პრაქტიკას ძალიან ბევრ სხვა ადგილებში. There are few places in the world that have expertise in diagnosing and treating brain contamination by heavy metals. და სოფლიოში ძალიან მცირე ადგილები იქ სადაც შესაძლებელია რომ მოხდეს მკურნალობა თავის ტვინის მძიმე მეტალებით დაბინძურებული თავის ტვინის პრობლემებს. So Mikael Saakashvili needs to be immediately transferred to one of these facilities so he can receive immediate assessment and treatment. შესაბამისად მიხეილ სააკაშვილის სასწრაფოდ უნდა იყოს გადაყვანილი ერთ-ერთ ასეთ კლინიკაში, რათა მოხდეს უსწრაფესად მისი მდგომარეობის შეფასება და მკურნალობის დანიშნა. კი ბატონო, შემდეგი შეკითხვა მექნება. Next question. თქვენ შეისწავლეთ მედიკამენტები, რომლებითაც მკურნალობა ეწეოდა სააკაშვილს. You looked at the medicines Saakashvili was given to. Yes. რაიმე პრობლემა მედიკამენტებთან ამ დანიშნულებასთან დაკავშირებით ხომ არ მოგიჩნია? Do you identify any problem with this prescriptions? So this is a bit out of my area of expertise. ეს რამდენადმე შეუძლება ჩემი ვიწრო სპეციალიზაციის არეალს. I certainly have read other experts' reports who have come to the opinion that he's being treated with medicines that could worsen the progressive dementia and his other medical conditions. თუმცა სხვა ექსპერტების მოსაზრების მიხედვით ამ მედიკამენტებს აქვთ ის პოტენციალი, რომ გააუარესონ მისი სწრაფად პროგრესირებადი დემენციის კლინიკური მიმდინარეობა. He's been diagnosed with a condition called polypharmacy. ის დიაგნოსტირებული მას დაესვა დიაგნოზი ეწოდებული პოლიფარმაციის, which means that the doctors at the hospital have overprescribed multiple different medications, some of which are not indicated for conditions that he has. ეს ნიშნავს იმას, რომ ხდება ჭარბი ზედმეტი დანიშნა ზოგიერთი მედიკამენტის სავადმყოფოში და ამ მედიკამენტებს შორის what was the last one? That there some medicines okay. და ზოგიერთი ამ სამლიდან არ არის მიზანმიმართული, არ არის დაკავშირებული კონკრეტულ დაავადებებთან რუსეთს დაენიშნა. And so the polypharmacy itself is causing him harm. შესაბამისად ამ პოლიფარმაციის არსებობა თავისთავად მასში იწვევს ზიანს. კი ბატონო. თქვენ ანგარიშიან დასკვნაში ახსენებთ, რომ სააკაშვილს არ დაესვა პენიტენციურ დაწესებულებას დაქვემდებარებულ არც დაწესებულებაში და არც კლინიკურ ომში სწორი დიაგნოზი. You mentioned in your report that either in the prison health facility or Vivamedi hospital, Saakashvili was not given the proper diagnosis. Correct. როგორ მოხდა ეს თქვენ რას ფიქრობთ? რა იყო ამის რატომ ვერ მოხდა სწორი დიაგნოზირება ამ პაციენტს? In your opinion, why that happened? What was behind that?
If you are able to answer to this question. Probably it might be hard for you to speak in the name of the doctors who've been responsible. Well, part of the problem in answering that question is that the full medical record was not provided for review. So, ერთ-ერთი ახსნების რამდენად არის ფული ჩემთვის ამ კითხვის პასუხის გასცემად გაგმოხდეს რომ სრული მოცულობით ეს სააკაშვილის სამედიცინო ჩანაწერები ჩემთვის არ ყოფილა გადმოცემული. I often am asked questions of this nature, and the way to answer the question is first to review carefully the entire medical record, which documents what findings the treating doctors had and what interventions they made. Specific mission that's a კითხოს მაგრამ პირველ ყოვლისა მე ვთვლი რომ უნდა მქონდეს სრული ინფორმაცია პაციენტისთვის პაციენტთან ჩატარებული დიაგნოსტიკური ტესტების და მკურნალობის მეთოდების შესახებ. კი ბატონო, და შეუძლია თუ რა ამერიკის შეერთებული შტატების დაწესებულებებს მისთვის შემდგომი კვლევები და სათანადო დიაგნოზების დასმა და გარკვეული მკურნალობის განხორციელება. Are capable the healthcare institutions in the ამაზე გაცაპასუხი. აი, კარგია, ამ კითხვაზე იმიტომ პასუხი მიღებული გვაქვს. რა მოხდება თუ სასწრაფოდ არ გადაიყვანენ და არ მოხდება მისი მკურნალობა საქართველოს ფარგლებს გარეთ? What happens if Saakashvili is not getting transferred to a level 3 healthcare institution in the West and he's kept in Georgia? ექნება თუ არა ძიმე შეუცვლად ზიანი მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას თუ ასე არ მოხდება რაც ახლა გამიმეორებ სულად ის მოდარა ექნება თუ არა ძიმე შეუცვლად ზიანი მიადგება თუ არა ძიმე შეუცვლად ზიანი მის მდგომარეობას თუ სწრაფად არ იქნება გადაყვანილი და არ ჩაუტარდა სათანადო მდგომარეობა. Okay, and if he's not rapidly transferred to this level 3 clinic at the hospital, would there be grave and irreversible changes being caused for his health? Yes, it's my opinion, to a reasonable degree of medical certainty, that his condition would deteriorate more, and his life is in danger, and he could die. მისი მდგომარეობა დღესაც ძიმეა, ეს მდგომარეობა უფრო გართულდეს ამ შემთხვევაში და უბრალოდ შეიძლება მოხდეს. უბრალოდ შეიძლება მოხდეს. რა სახის აგრესიული დიაგნოსტიკური და თერაპიული ზომების ჩატარება არის საჭირო? What kind of aggressive diagnostic and therapeutic methods might be used in his case? There will be close, intensive monitoring of his physiological condition. ესე იგი, უნდა ჩატარდეს ძალიან დეტალური და ინტენსიური მონიტორინგი მისი ფიზიოლოგიური ფუნქციების. There will be aggressive diagnostic procedures done to come to conclusions about the nature of the toxic exposures that he's had. Also, we chatted about aggressively quality testების საიმუშო პროგრამული ის ტოქსიური ნივთიერები რომელთანაც ის იმყოფებოდა შეხებაში. And they will institute careful and complicated treatments to hopefully resolve his rapidly progressive dementia. და ასე უნდა დაანიშნოს განსაკუთრებული კომპლექსური მკურნალობა საიმისოდ, რომ მისი სწრაფი პროგრესირებადი ტენდენცია შემოგვიდეს თუ ეს შესაძლებელი იქნება.
მაგალითად დაასახელეთ მაგალითები თუ როგორ უნდა მოექცეთ მას თუ ის დასავლეთის ან ამერიკის შეერთებული შტატების დაწესებულებაში გეყოლება და ხელმისაწვდომი იქნება იქ არსებული დიაგნოსტიკური და თერაპიული ზონები. აი რას ჩაუტარებთ ამ ადამიანს იქ განსხვავებით საქართველოს. Okay, assume that you already have him in a level 3 clinic hospital in the West. Okay, what kind of diagnostic or treatment procedures you might offer in which might be different from what is available in Georgia? Again, this is something that is out of my expertise as a forensic psychiatrist. Იროშეს სილდება ჩემი როგორც სასამართლო ფსიქიატრის ექსპერტის qualifications sferos. It's my understanding from discussions with the other experts in toxicology and neurology. And the ჩემი დისკუსიების შედეგად სხვა ექსპერტებთან toxicologist და neurologist სფეროში that there are specialized imaging studies that he requires. როგორც ვიცი, სპეციალური imaging კვლევებია, რომელიც მას დაჭირდება, რადიოლოგიური კვლევები. There are samples that must be taken from his body and carefully analyzed in specialized laboratories in the United States or Europe. ასევე მისი სხეული დაავადებული უნდა იყოს სხვადასხვა ნიმუშები, რომლებიც შესწავლილი იქნება მაღალ სპეციალიზებულ ლაბორატორიებში, როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე ევროპაში. And these diagnostic tools are not available here in Georgia. და ეს დიაგნოსტიკური საშუალებები თუ ინსტრუმენტები საქართველოში არ არის წარმოქმნილი, არ გვაქვს. ბატონო გოცეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპის მესამე დონის კლინიკებში გამოიყენება თუ არა მეორადი ნაწილებით აწყობილი 5 წლის დაკალიბრების გარეშე არსებული ტომოგრაფიული აპარატები. In the here is the question. In the United States or in Europe, do they use a computerized tomography apparatus being made of second-hand spare parts? Do they use it? That's out of my expertise, but my understanding is no. There are very strict standards that hospitals, and particularly university hospitals, must adhere to so that they can be accredited to provide the care and expertise in their treatments. As a პირველში შეიძლება ჩემი კვალიფიკაციის არეალს, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ საუნივერსიტეტო კლინიკებს აქვთ დაწესებული სტანდარტები დიაგნოსტიკის უკანონობის, რომლებიც უნდა დაიცვან, რათა ისინი იყვნენ აკრედიტირებული. There was a period of time in my career where I was a clinical director of a hospital. ერთ პერიოდში ჩემი კარიერის განმავლობაში ვიყავ ერთ-ერთი საავადმყოფოს კლინიკური დირექტორი. And we were subject to visits by accrediting agencies. და სააკრედიტაციო სააგენტომ ერთხელ ჩაგუტარა აკრედიტაცია. Where we had to demonstrate that we were meeting standards in our testing that was done at the hospital. And საჩვენო გვიჩვენებია, რომ ჩვენ ვაკმაყოფილებთ ის სტანდარტებს იმ ტესტების, რომელიც ტარდება ჰოსპიტალში. ასე იგი. ეს სტამბოლის პროტოკოლთან დაკავშირებით თქვენი დასკვნის მესამე ფურცელზე გაქვთ საუბარი და ორი სიტყვით რას გვეტყოდით სტამბოლის პროტოკოლთან და სააკაშვილის პროტოკოლზე სააკაშვილთან მიმართებაში. In your report on the third page regarding the Istanbul Protocol, what you might say else about how Saakashvili's situation is related with the Istanbul Protocol? That he is exposed to traumatic experiences being held in this prison that is for the purposes of punishment and orchestrated by a political party in power.
ესე იგი ციხეში სააკაშვილის ჰქონდა განიცადა მან ტრაუმა რომელიც შედგა დასჯის მიზნით და ორკესტრირებული იყო ხელისუფლებაში მყოფი პარტიის მიერ. And that meets the definition of torture by the Istanbul Protocol. და ეს ზუსტად თანხმდება წამების დეფინიციას ისტანბულის პროტოკოლის მიხედვით. კი ბატონო, და ბოლოს შემაჯამებელი კითხვა მიხეილო, ანუ თქვენი ჩვენების მიხედვით სააკაშვილის დემენცია, რომელიც განუვითარდა პენიტენციურ დაწესებულებაში. So according to your interview, Saakashvili, your testimony, Saakashvili is dementia. It has having a dementia which has developed while in prison facility. That's correct. Sorry. საჭიროებს დეტოქსიკაციას. He is in need of detoxification from heavy metals. Yes. Yeah. საქართველოში არ უკარდებოდა სათანადო მკურნალობა. He was not being provided with proper treatment in Georgia. ერთ ჩაუტარდება. And the proper treatment will not be possible in Georgia. That's correct. Get out. და თუ დროულად არ იქნა გადაყვანილი სამკურნალოდ, And if he's not transferred for treatment in timely manner, მაღალი დონის ამერიკის ან to a high level ევროპის კლინიკებში American or European healthcare facilities, შესაძლებელია სწრაფად დადგეს მისი სიკვდილი. his actual death might happen pretty soon. That's correct. Sorry. კარგი, თამეთებზე მეტი შეკითხვა არ მაქვს, მადლობ მეორე At the stage I'm having no questions. მეორე თუ რომ იქნება. თქვენი შეფასების მიზანი რა იყო? შეფასების ჩატარების მიზანი რა იყო? What was the purpose of you conducting the evaluation? როდის უცხადო მანამდე გაჟღერდი გავუდგა თავში იყავდა განაჩენისა ძალიან პროცედურა თქვენდობდნენ ტერიტორიული რეგულირება თავში იყავდა ყველა ის თავისას პროცედურა ძალიან იყო განაჩენილი როდის უცხადო ბატონო მოსამართლე აბსოლუტურად გაუგებარი კითხვა არის თქვენი ჩართვის და ამ დასვნის გაცემის მიზანი რა იყო? ამაზე ფიქსირდა და ექსპერტიზის დასკვნა, მოწვეული იქნა და ჩართული იქნა და ჩაატარა ექსპერტიზა. კითხვის არსი ხო აი რომ შეფასების მიზანი რა იყო? კონკრეტულად რა მიზნით ჩაატარა ექსპერტმა ერიკ გოლდსმიტმა ეს კვლევა? The actual purpose of you of doing this evaluation. Answer the question. I was asked by lawyers at the Ackerman law firm in the United States to evaluate Mikael Saakashvili, determine whether he is been tortured as defined by the Istanbul Protocol, and determine whether he has psychiatric conditions that require treatment and transfer or release from prison. და ასევე გამარკვია აქვს თუ არა მას ისეთი ფსიქიატრიული მდგომარეობა, რომელიც საჭიროებს უბრალობას და ციხიდან გადაეცვლებას. ბატონმა ერიკმა წერანი სასამართლოს და ჩვენს მოგვახსენა, რომ იცნობს მეტნაკლებად ქართულ კანონმდებლობას, კერძოდ ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებაზე იყო საუბარი. You mentioned that you were familiar with the legislation, particularly with the order of the Minister of Health of Georgia.
Yes. ბატონო, თუ იცნობთ ექსპერტიზის ჩატარების სტანდარტებს, რომელიც განსაზღვრულია ქართული კანონმდებლობით? Are you familiar with the standards of conducting expertise stipulated in the Georgia legislation? I have no familiarity with the rules in Georgia. No. Could you repeat it? I have no familiarity with the specific rules in Georgia. ბატონო, ქმედების წამება შეფასება წარმოადგენს თუ არა ექსპერტის კომპეტენციას. Is it the როდეს ვაცხადებ ბატონო მოსამართე აქ თუ სვავს ექსპერტმა ასე უნდა შეაფასოს, მაშინ უნდა იქნეს გათვალისწინებული კითხვა დასწრული სტამბულის კონვენციის მიხედვით, იმიტომ რომ სტამბულის კონვენციით ექსპერტს ამას უფლება გააჩნია. თუ ამას გულისხმობს, კი ბატონო, საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანების შესახებ. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ექსპერტს თუ აქვს ამის შეფასება, ექსპერტს აქვს ამის შეფასების უფლება გააჩნია, რომელი კონვენციით მუშაობს და კითხვა დააზუსტეთ, თუ ამას უნდა. ბატონო შალვა, ექსპერტმა მიპასუხოს, თუ გაქვთ აცილება მიმართეთ სასამართლოს. თქვენ ზოგადად გაინტერესებთ შეფასების ნაწილი მისი მხრიდან თუ აი ჯანდაცვის მინისტრის საბრძანებელია გამომდინარე ეკითხებთ, რომ პროკურატურის კითხვა და პასუხი კი ბატონო, პირველი კითხვა რაც იყო ის, რომ იცნობს თუ არა ქართულ სტანდარტებს, თუნდაც უნდა ჩატარდეს ექსპერტიზა და მეორე კითხვა ის არის, რომელიც ეხება წარმოადგენს თუ არა ექსპერტის კომპეტენციას ქმედების წამებად შეფასება. an action as a torture, as an act of torture? Please. Yes, that's certainly something that is within the competence of a forensic psychiatric expert. There are many times that I am asked to evaluate that question in the United States, and certainly it's my understanding that the protocol for the UN Istanbul Protocol is to have experts come and do assessments of people who are claiming to be tortured to determine whether they meet the criteria of torture by the Istanbul Protocol. So, შეხედულ სტატებში ამ ტიპის თხოვნით ჩვენ მოგმართავენ როგორც ექსპერტებს, რაც შეეხება გაეროს ისტანბულის პროტოკოლს, ზუსტად სასამართლო ფსიქიატრიის ექსპერტებს ავალებს იმას, რომ მათ დაადგინონ თუ ადამიანმა განაცხადა, რომ ის იყო წამების ხერხული, დაადგინოს ეს ნამდვილად ასე თუ არა. ამ შეფასებას აკეთებთ თვითონ? ის პრობლემის გამოვიდა იმეორებდა. ვერ გავიგე კითხვა შეიძლება. Is it a legal evaluation? What you do according to the... It's an evaluation of a medical or forensic opinion to give to the court. It's up to the court to decide whether it's torture. ანუ ჩვენ მიძღვნილი კვალიფიკაციას სამედიცინო საექსპერტო თვალსაზრისით და შემდგომ სასამართლო საქმე რა იურიდიულ კვალიფიკაციას მისასალმებს. ანუ ეს არის უბრალოდ თქვენი მოსაზრება. So it is your opinion. It's my opinion to a reasonable degree of medical certainty. რასაკვირველია ეს არის ჩემი აზრი, რომელიც განყარებული არის სამედიცინო ჩემი გამარჯვების ხარისხი. აი კონკრეტულად წამებაზე, როდესაც საუბრობს და წეგან განაცხადა ექსპერტმა, რომ წამება განხორციელდა ხელისუფლების დავალებით თუ რაღაც გავს.
რა მტკიცებულებებზე დაყრდნობით აცხადებს ექსპერტი მტკიცებით ფორმაში ამას. So when you claim that the torture took place, been orchestrated by the government, on what you rely, or how do you substantiate the statement? You substantiate the statements on interviewing Mikael Saakashvili, looking at other people who have interviewed him and what they have documented, speaking to other collateral sources such as his family, looking at any kind of video evidence of interactions with him and prison guards, and if you see consistency in the history as it's described to all of the examiners and what family and friends report and what you see in the video evidence, that gives me as the examiner a high level of confidence that what he says claimed occurred did occur. So as a ამ ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროები მიღებულ ცნობებში, მაშინ ასე ეს იქნება ოჯახი, ეს იქნება ვიდეო ინფორმაცია თუ უშუალოდ პაციენტის გამოსვლა თუ ეთერი ტენდენციები ფიქსირდება შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ დიახ ახლა და კი ბატონო ექსპერტიზის დასკვნა უნდა ობიექტურ მონაცემებს და ობიექტური მონაცემები უნდა იყოს გამყარებული თუ სუბიექტური. The expert report should be based on objective criteria or subjective. Objective evidence. საფუძველი არ არსებობს. შემდეგ დავსვავ კონკრეტულ კითხვას. ეს არის მისი მოსაზრებები და მოსაზრებები ზოგადად ვიპასო კონკრეტულად გაცემის დროს ობიექტური კრიტერიუმი ხელმძღვანელად თუ სუბიექტური ეს გამოდის. კი ბატონო. So while producing this report, did you base your conclusions on objective criteria or subjective criteria? So the ethics of the work that I do call me to strive for objectivity. იმ საქმის ეთიკური ნორმები, რასაც მე ვემსახურები, მავალებს რომ მე დავამყარო ჩემი დასკვნები ობიექტურ კრიტერიუმებში. Unlike a treating doctor where I am talking to a patient and unlike a treating doctor who takes the word of the patient, the forensic expert like me has to look at other sources of information to come to a conclusion to a reasonable degree of psychiatric certainty about the factual information. And that's what we call striving for objectivity. Pacientii subiectului informație, mă rog, ușor virus, pacienții subiectului informație, și eu mereu სასამართლო ფსიქიატრიის ექსპერტი, მე უნდა ვიყო მაქსიმალურად ობიექტური, ეს ინფორმაცია უნდა მოვიგდეს სხვადასხვა წყაროებიდან, სხვადასხვა ობიექტური წყაროებიდან. დიახ, ბატონო ერიკ, ან თქვენ თვლით რომ პენიტენციური სამსახურის მხრიდან რაიმე უფლება დაირღვა მსჯავრდებულის ამ შემთხვევაში? Do you believe that
პასუხი რომ კი სხვა დანარჩენი თუ გაინტერესებთ უფრო კონკრეტული კი შესაძლებელია თუ არა გამოვლინებები, რომლებზეც წეგან საუბრობდა ექსპერტი, შენელებული აზროვნება, მეხსიერების პრობლემა, იყოს სიმულაცია, თუ მის მიერ ჩატარებული გამოკვლევები უთუარა დადასტურებს, რომ ეს არის ცალსახად ფსიქიატრიული დაავადება და არ შეიძლება ამის სიმულირება ადამიანის მხრიდან. Bakutkoza pasuki gazeteliyor. Randevujeni gazetede erkek gazetecilik başvurus geçerli kitap bakılmış. Simulation or not, that you can prove credibly that it's a simulation, but it's უფრო ზუსტად მაინტერესებს თუ ადამიანი რომელსაც არ აქვს ფსიქიატრიული პრობლემები მოინდომებს რომ მოახდინოს სიმულირება ამ ქმედებების არის თუ არა ეს შესაძლებელი. კი ბატონო. If a man or a human being ზოგადი აბსტრაქტული, მოცემულსა ზოგადი აბსტრაქტული კითხვები მათ შედის რაც ჩვენი მხარის მიერ დაიკითხა და ბატონი ექსპერტიდან მან გასცა ამ კითხვაზე პასუხი და ეხლა ზოგადი რაღაც შესაძლებლობის გაკეთება მე ვფიქრობ რომ უადმიდო და კითხვა უნდა იქნეს განადგურებული. ხო არა მე არ ვფიქრობ ასე იმიტომ რომ ზოგადი კითხვებიც საინტერესოა ჩვენ კონკრეტულად მოვხსნით პასუხი კითხვაზე თუმცა ზოგადად ამ დაავადებაზე წარმოქმნის შექმნისთვის ვფიქრობ რომ მაშინ დაავადება დავაზუსტოთ ბატონო მოსამართლე. ტენდენცია აი აქ ჩამოთვლილი რომელიც იყო შენელებული აზროვნება მეხსიერების პრობლემა ამ ქმედებების სიმულირება შეუძლია თუ არა ადამიანს რომელსაც არ აქვს რაიმე სახის ფსიქიატრიული პრობლემა. So here is the thing. Is it possible to simulate slow thinking and the memory problems? It is possible to simulate slow thinking and memory problems, yes. ეს შესაძლებელია რომ მოხდეს სიმულირება შენელებული მეხსიერების და შენელებული აზროვნების და მეხსიერების პრობლემების. კი ბატონო. ბატონო, თქვენ როდესაც შეხვდით მსჯავრდებულს, მან მოგიყვათ აი რაზეც წეგანი საუბრეთ იმის შესახებ, სხვა ფაქტების შესახებ, რამაც მასში სტრესი, შიში გამოიწვია, მას არაფერი უთქვამთ თქვენთვის. So he told, while seeing the patient, he told about his experience and his story. But did he mention some other facts in parallel with that? I'm sorry, I don't understand the question. To share about the father. ამ მხოლოდ პენიტენციურ სისტემაში განხორციელებულ ძალადობაზე გესაუბრებოდათ მსჯავრდებული. Was he talking only those forceful acts happening within the penitentiary? He told me about many traumas in his life. Აი მაგალითად მოგიყვათ რომ უკრაინაშიც იყო დაკავებული. Did he tell that he was detained in Ukraine as well? He did. ასევე საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთისას რომ მეგონა რომ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების მიერ იყო გატაცებული და შეშინებული იყო. Did he tell that while crossing the Georgian border he thought that he was kidnapped by the foreign security services and he was like frightened or scared? Yes. ხომ არ შეიძლება ეს ყველაფერი იყოს გარკვეული პრობლემების გამომწვევი და არა მაგალითად როგორც თქვენ დაბეჭდებით და ცხადებთ პენიტენციურ სისტემაში მის მიმართ განხორციელებული ძალადობა. So could this extra facts be the prime reason for his conditions rather than the fact the forceful acts which took place in the penitentiary? No. თქვენზე ერთ-ერთი თქვენ იმაში რომ უკრაინაში რაც ეს მოუვიდა მართალია განიცადა მაგრამ PTSD არ დაემართა რა გაძლიერდა ამისთვის უკრაინაში მოხდა ფაქტებთან დაკავშირებით რომელზეც თქვა რომ ინფორმირებული ამის შესახებ აღნიშნავს ექსპერტი რომ ესეთი რამ კი მოხდა მაგრამ მაშინ PTSD არ დაემართა თუმცა იქვე აღნიშნავს განიკურნა
ფსიქიატრთან არ მისულა, მაგრამ იმკურნალა. იმკურნალობა იყო გაბდებითი შედეგიანი. PTSD არ განვითარებულა. ან პოსტტრაუმატულ აშლილობაზე გეკითხება. გასაგებ მივხვდი, უბრალოდ ცუდად ისმოდა. ის საფუძველზე აღასრულებს თუ ასკუნის რომ ხო მაშინ არ განვითარდა PTSD. Okay, so you mentioned in your report that while having this traumatic facts in Ukraine, he yet did not develop PTSD, and he cured himself. And how do you explain that those facts did not contribute to the development of PTSD? Most people who are exposed to trauma do not develop post-traumatic stress disorder. Well, ადამიანის დიდი უმრავლესობა ის განიცდიან ტრაუმას, მათ არ ვითარდებათ PTSD, ანუ პოსტტრაუმატული სტრესული აშლილობა. Certainly, because Saakashvili has been exposed to stressful and traumatic events in his life. Რას პრობლემა იყო სააკაშვილის ჰქონდა სტრესული ტრაუმული ფაქტები თავის ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე. I inquired about whether he experienced any of the intrusive or avoidant or anxious or arousal symptoms that you see in PTSD as it related to those traumas. და ის სიმპტომები, როგორც მას პოსტტრაუმატული სტრესული აშლილობის დროს გამოვიდა, მოცდილობი გამარჯვება, ყოველ ამ კონკრეტულ ტრაუმაზე დაკავშირებით. He did not evidence post-traumatic symptoms stemming from those traumas. და მე როგორც გავაკვირე, მას არ აღნიშნებოდა პოსტტრაუმატული სტრესული აშლილობის სიმპტომები იმ კონკრეტული ტრაუმების შედეგად და შემდგომად. But exposed to the more severe traumas that occurred in the prison. მაგრამ როდესაც ის შეეჯახა სერიოზულ ტრაუმას, რომელსაც ადგილობრივად ის ციხეში ყოფნის დროს, he has now developed the post-traumatic stress disorder condition. მას გამოვიდა პოსტტრაუმატული სტრესული აშლილობა. Directly related to those traumas in the prison. პირდაპირ დაკავშირებული იმ ტრაუმებთან, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ციხეში. ბატონო ერიკ, აი ციხეში რაზე თქვენ საუბრობთ? ეს აი ობიექტურად რო შევაფასოთ, ეს უფრო დიდი ტრაუმის გამოწვევი უნდა იყოს თუ მაგალითად საკუთარ ქვეყანაში მიმდინარე საომარი მოქმედებები ან ერთი ქვეყნიდან მრავალი ათასი კილომეტრის დახურული კონტეინერით გადალახვა, რომელმა უფრო შეიძლება გამოიწვიოს სტრესი, ანუ გარკვეული სამართლებრივი ღონისძიებების განხორციელება, რომელიც თან ახლავს პირის მსჯავრდებას თუ ჩემს მიერ ზემოთ ჩამოყალიბება. In your opinion, which one situation might be more traumatic? The facts you just enlisted, which took place in prison, or the fact of the war in his home nation, which is the ongoing war in his own nation, or the fact of being traveling in a closed container? It's my opinion, to a reasonable degree of medical certainty, that the traumas in the prison were much more severe. We know in the psychiatric literature that exposure to the more severe traumas people are more likely to develop PTSD. ყველა ფსიქიატრული დატვირთვა, რომ როდესაც სახეზე უფრო ძლიერი ტრაუმა, პოსტტრაუმატული სტრესული აშლილობის განვითარების უფრო მეტი შანსი არსებობს. თქვენ გაქვთ თუ არა ვიდეო ნანახი, სადაც მსჯავრდებელი საუბრობს, რომ მოიტაცვეს კონტეინერში მყოფი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურები. Have you seen the video when the patient speaks about him being abducted by the foreign intelligence services? No.
განსაკუთრებული ნახა სადმე არის ოფიციალურად ეს დოკუმენტი. ეს ინფორმაცია არის ოფიციალური ინფორმაცია ვინ გადაწყობთ ექსპერტიზის დასკვნისას, ეს ექსპერტიზის დასკვნაზე მუშაობისას მოსაუბრებელი პასუხისმგებლობის შესახებ. Have you been warned about while working on this expert report about your liability? Been warned about liability, that's the question. I don't know how to answer that question. The work that I do in my career, you have to give your opinions within a reasonable degree of medical certainty based upon a prudent and careful and thorough review of all information available. კონკრეტულად როგორ პასუხობს? აღნიშნავს ხო დამკვიდრებაზე რამდენადაც ჩემ პრაქტიკაში მე ვისაც თხოვენ ექსპერტიზის ჩატარებას მე ვიძნევი ჩემს მოსაზრებებს და პასუხებს საკმაოდ მაღალი ხარისხის სამედიცინო წიგნებით. წარმოდგენილი ექსპერტიზის დასკვნაში რომ ის არის გაფრთხილებული და ადასტურებს ხელმოწერით უბრალოდ ვკითხულობ ვის მიერ მოხდა მისი გაფრთხილება. კიშკარიანის მიერ უკაცრავად ბატონო თქვენ არ გეკითხებით და ეს არის მინიშნება რომელსაც ეხლა აძლევთ მოწმეს. საქმეში დევს, მაგრამ მოწმე ნამდვილად არ იცოდა. არ იცოდა რა. ეს საერთოდ საუდებელი განზრახილი. ბატონო ერიკ, რომელი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად მოხდა თქვენი პასუხისმგებლობა მოსაუბრებელი სისხლის სამართლებას? So, according to the legislation of which country you've been warned about your liability regarding producing your expert report? ანუ გაუკვირვებელი პროცესის დასაწყის ეტაპზე წაგიხსენ და ახლა ამას გეკითხებათ წარმომადგენელი ტენდენციურ სამსახურს. So I made it clear right from the beginning of this hearing, and the same has been asked by the representative of the penitentiary service that expertise ჩატარებამდე გაფრთხილება ხდება მისი მოსალოდნელი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის თავის. So according to the Georgian legislation, the forensic expert should be warned about his or her possible criminal liability. If on purpose the expert gives out a wrong, false, report. So the question was about exactly about this kind of warning. So I don't believe anybody specifically told me about potential criminal liability. მე არ ვუნა რომ განსაკუთრებულად ხდებოდა ჩემთვის ახსნა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხების. If I were to theoretically provide intentional false testimony, თუ მე თეორიულად გავცემდი წინასწარ განზრახვის ცრუ ჩვენებას. But I know from my professional experience მე ვიცი ჩემი პროფესიული გამოცდილებიდან that giving false testimony in a court is against the law. რომ ცრუ ჩვენების მიცემა სასამართლოში არის კანონის საწინააღმდეგო ქმედება. And certainly it would be I would lose credibility as an expert in my career. ამ შემთხვევაში მე დავყავ ჩემს რეპუტაციას როგორც ექსპერტი. და დამაჯერებულს როგორც ექსპერტი ჩემს კარიერაში. So I understand. კანონმდებლობიდან გამომდინარე ექსპერტიზის დანიშვნა სადავო კანონმდებლობით მოხდა. ქართული თუ ამერიკული?
So this expertise, this particular expertise. ესე იგი, ფსიქიატრი ექსპერტს აძლევს სამართლებრივ შეკითხვებს. ანუ არ უნდა იჯდეს ახლა ის იურისტი, რომელიც არ უნდა მეკითხებოდი ახლა ეს თემას, რა. ანუ აბსოლუტურად უნდა შეიძლება ფსიქიატრისთან დაკავშირებით. დიდი სხვაობა ექსპერტიზის დასმას, რომელიც ჩაჭრილი დანიშნულს მოგიხავს, დანიშნულის ინიციატორი ამ შემთხვევაში ბატონშავა და ქართულ კანონმდებლობას ის არ იცნობს. მოცემულობა და გაგზავნილი ექსპერტი მან დაიწყო ჩატარება ექსპერტიზის. ვეკითხებით, რომელი კანონმდებლობის მიხედვით ჩაატარა კი ბატონო, მაგრამ რომლით დანიშნა არის ერთი კითხვა მექნება კიდე. თქვენ ბატონო თქვენ საუბრობთ ექსპერტიზის დასკვნაში, რომ თქვენ ამ დასკვნაზე მუშაობისას დაეყრდენით აუდიო ფაილს, ასევე ჭაობდების ბიძასთან და დედასთან ინტერვიუს. You mentioned in your report that you based your report on the audio files and the interviewing Saakashვილის mother and uncle. Yes. და ამბობთ, რომ ქართულ კანონმდებლობას იცნობთ. And you were saying that you are familiar with the Georgian legislation. ერთვის თუ არა დოკუმენტაციას აღნიშნული მიცემულები, კერძოდ აუდიო ფაილი და დედისა და ბიძის ინტერვიუ. ჩანაწერები. ერთვის თუ არა სასამართლოში წარდგენილ მასალას ერთ-ერთი მტკიცებულება, რომელზე დაბრუნებითაც ექსპერტმა ან ინტერვიუები დედასთან და ბიძასთან არის თუ არა წარდგენილი. Is this files and the interviews being annexed to the court documentation? The question. Are these files annexed to the court documentation? That's what I want to state. My understanding is that at some point my report was attached to the empathy report filed with this court. It was also part of an amicus brief filed by the Ackerman lawyer. ესე იგი, მე როგორც ვიცი, ჩემი ანგარიში მიბმული იყო ემპათიის ანგარიშზე და ასევე აკერმანის მიერ გამოგზავნილ ამიკუს მაზერატები. ჩვენ შემიძლია სამართლე იქცევა, რომ დაბლობ მასალები მოიწოდება პრეზიდენტი ფინალიდან არის გადამზადებული საფარად. Ideea este că operații canonului standard absolut de sachido expertiză dastă da autor ați de așa mega. Este completul și așa legislation does not require to append everything whatever is available for Profesor, sabitottan da avukatsa eksperts aitskhida მესმის გასაგებია ისიც მესმის გადავალეთ ბატონი პროცესი მაგრამ ის რომ კონკრეტულ კითხვებზე პასუხი უნდა გაეცეს და აქტუალური მინიმალური დოზი სახელმწიფო კანონმდებლობის ან სხვა ეროვნული კანონმდებლობის ცოდნა წესაჭიროება ეს ინტერვიუ მას უნდა ფიქრობ ასმული ექნებოდა და ეცოდინებოდა და ამ საკითხება რამდენადაც მეტი ბატონი ასე რომ ჩვენს ინსტიტუტს ამბობთ details about the procedural things in the legislation is about whether he was warned about the liability or not.
იცნობ ეს კაცი გაცნობილი არის So he just actually quoted that part of the piece of legislation which deals with the liability issues of a person who gives the testimony or an expert, forensic expert. ბატონო ერიკ თუ სწორად მახსოვს თქვენ საუბრობდით რომ ვიდეო ჩანაწერების დასაჯაროებით ესეც წარმოადგენდა მსჯავრდებულისთვის ზიანის მიყენების ერთ-ერთ საფუძველს. If I'm not wrong, you were speaking about publicity of these videos, of the footage of Saakashvili, and that could be the source of additional harm made to him. Certainly, if videos are being made public without his permission while he is incarcerated, that's a violation, a medical violation of confidentiality. ვიდეოების გასაჯარება ვისი ნებართვის გარეშე, რა თქმა უნდა, სამედიცინო თვალსაზრისით წარმოადგენს კონფიდენციალურობის დარღვევას. And it can be harmful. და ასევე შესაძლებელი იყოს დამაზიანებელი. იცის თუ არა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ან აცნობეს შესაბამისი კომპეტენციის მქონე იურისტებმა, რომ საქართველოში ორი ინსტანციის სასამართლო მიმსჯელა აღნიშნულ საკითხზე და სამსახურის ქმედება შეფასდა სრულიად კანონიერად. Do you know that the courts of the different instances have already discussed this particular issue, and these actions have been qualified as being lawful? I have no knowledge. ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ ჩვენთან როგორც ნახეთ ბატონო ცოტა გასხვავებული წესია მოწმის რომელსაც ვკითხავთ ფეხზე დომით უწევს პასუხის გაცემა ამიტომ ოდნავ გასხვავებული წესი შემოგთავაზებთ ამებულ სიმართლეებს და თამთებს თუ გაგრძელდებოდა აი რომ დავზანეთ twins ბატონლევანს და ისე ისაუბროთ არხში ცნევა მიკროფონი იქაც არის და So in difference from the United States, the witnesses have to give their testimony by standing. So I offer you, we didn't expect that long anyway, so we offer you to take a seat there. I'll take that seat. ქვეყანაში შემოსვლის პერიოდში მის მიერ ან სხვადასხვა საქმეებით გავრცელებული ვიდეო ჩანაწერებზე თქვენ უშუალოდ მჟავდებულისგან მისი გარემოსვლისგან მოგეწოდებოდათ სხვადასხვა სახის ინფორმაცია ну თუ აი გარემოცვას იმ სტრესის შესახებ არ მომწოდებია ინფორმაცია რაც შეეძლო ადამიანს განეცადა ან მოტაცების სავარაუდო ფაქტთან დაკავშირებით ამას დავეყრდნები შეიძლება თქვენ არ გაქვთ ვიდეო ნანახი მაგრამ აი როდესაც მაგალითად ქვეყნის ხელმძღვანელობას პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას ადებთ ხელს წამების ორგანიზებაში ალბათ უფრო სრულყოფილად უნდა გქონდეთ აი ინფორმაციის დონეზე გქონდათ აი სირთულეებთან დაკავშირებით რაც ქვეყანაში დაბრუნებას ახლდა თან და იმ მდგომარეობასთან დაკავშირებით ხომ არ მიგიღიათ ინფორმაცია როგორი იყო მისი მდგომარეობა მაშინ როდესაც საქართველოს საფუძვლები გადმოყვეთა პროტესტს ხდება ბატონო მოსამართლე ყველაფერს აქვს საზღვარი იყო ანუ მიდის ვიდეო მასალებზე საუბარი რომელი ვიდეო მასალაც არა შეხედეთ რამდენჯერ ახსენებს ვიდეო მასალას ერთი წუთით და რატო უნდა ხოლმე მეც არა მაგ ნახე და საერთოდ მენახე ეს არა მასთან პროფესიონალი ბატონო ზუსტად არა ვიდეოზე ანახულებს ყველგან და თუ ვიდეო არ გინახიოთ და საბუნდო ინახოს ვიდეო მეც არ ვიცი იქნება მითხრა საბუნდო ეს ვიდეო არც მინახე არც მაინტერესებს ეს ვიდეო
ხო, გავწიოთ ეს ვიდეო, როცა გასულა თუ რაიმე ოფიციალურად გამოხმაურება, რასაც აქვეყნებთ არაოფიციალურად საჯელაშვილების დებატები, მაგაზე ვილაპარაკოთ. შეიძლება დამტოვოს. დაუმარი არის შემოსვლის პერიოდში განსხვავ სტრესზე ხო არ უსწავლო. აი, კი ბატონო, ვიდეო არის ეს ვიდეო მეცამდებია, როსაბი არის? ცირე პაუზა შეიძლება რომ მოხდეს ეხლა ეს განმარტებისთვის თუ შეიძლება დამკითხოს ყველაფერს მალონიერი შეხედეთ ეს კაცი ერთი განმარტება მინდა გავაკეთო რა ეს ადამიანი იცნობს ყველა იმ მასალას რომელიც შედგენილი არის და ჩაწერილი არის პენიტენციური დაწესებულების მიერ ავადმყოფობის ისტორიაში ინტერვიუს პერიოდში ამაზე საუბარი იყო ხო მაგრამ არ შეხედეთ პენიტენციურ თუ პენიტენციურ დაწესებულებას მიაჩნდა რომ ეს მას იმ კაცის ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე ასახავს პოინტი მაშინ ეს პენიტენციურ სამსახურს უნდა ვიდეოც და ასე შემდეგ და ასე ეს განმარტების განცხადებას შავა არასდროს დამარტავს ჩემი დასმოკი რეალურად იმ თითქოსე დაუშვათ შემოსვლის პერიოდში განცდის სპეციალურ ვიღარებაზე ისაუბრა თუ არა ეს this stressful situation while crossing the border. Sure. He told me about the stressful situation in crossing the border, but I did not see any video. He did not share with me any intrusive, upsetting memories or dreams or dissociative experiences related to that trauma. ძალიან დიდი პროტესტი მოხდა წერან-შუამდგომლობის ავტორის მხრიდან, მაგრამ თუ ჩავხედავთ ჩვენ ექსპერტიზის დასკვნას, ნახავთ, რომ უშუალოდ ექსპერტი უთითებს წყაროს და მონაცემს, რომელზეც ის შემდგომ გასცემს დასკვნას, რომ ეს მიღებულია გარკვეული ნაწილი მასმედიის საშუალებებით. შესაბამისად, კითხვა ვიდეოზე უფრო არ უნდა იყოს გასაგები. ითხრათ, რომ არ აქვს განაცხადი. შესაბამისად, ამის გამო psichiatry sources like the videos and the internet, so they knowing about these videos. გამარტებისთვის ვიყი მაშინ რა ამას ფულაპერსიდენტი საკუთრება არდეუდიარებს ერთ-ერთი მიზეზი როდესაც პროტესტს ხედავ გამარტებების ეტაპზე არა ვთქვათ კითხების ეტაპზე არამეავშლიდა რატო არა თქვენ გიგინდა მაგრამ მოსამართლე უნდა მოცეთ ამის ნება გულაცო გისმენთ ბაგაფა ეს ისორი გავიგეს ეს მეუბნები ძალიან უნდა გავიგოთ ფაქტს ერთ-ერთი ფაქტულად მოყავს ინფორმაციას და სხვადასხვა შედგენილ სწავლება თვალებას დაჯვას ამის საფუძველზე გამოვიარებული იდეისტი გასაგებია შეიძლება გავიგოთ ამას ფუნქციებს ახალ მდგომარეობას თუ აღნიშნავს რომ სწავლება თვალებას ეს საფუძველზე განკეთებული ანალოგიური ვარიანტი როგორც იყო ის ხებარებში იმას აღნიშნავს და აკეთებენ კითხების სახით ჩამოვა ეს პრინციპი შესაძლოა დაკავშირებით შეგიძლიათ აზარი სამშობლოში გადასახადული იმიტომ რომ ახსნა რა კონცეფცია ამიტომაც და შესაძლოა trying to explain the შემდეგი კითხვები დასკვნას იაჩნია თუ არა იაჩნია თუ არა ფოტოერიქს რომ შემთხვევა რომელიც განიხილა არის თუ Do you believe that the case
difficult one in terms of, putting diagnosis forward from the diagnostic point of view. არის თუ არა აუცილებელი რომ ასეთი სახის დიაგნოზი დაწერილი იყოს თუნდაც სხვადასხვა პირობებში, კერძოდ, სტაციონარულ პირობებში, ერთჯერადი გასვით, რამდენად შესაძლებელია დაისვას ყოველი ეს დიაგნოზი, როგორც And do you think that making this kind of diagnosis means a prolonged clinical presence of an expert rather than one-time testing? So, I have one interview with Mikael Saakashvili. I had wanted to interview him yesterday as a second interview to update my findings, but was informed that that was not possible. But my evaluation, my assessment is based on that one interview I did and looking at other evaluators who saw him at different dates, as well as parts of the record that were made available to me. So I have ასევე სხვადასხვა ექსპერტების მიერ ჩატარებულ კვლევებს, რომელთაც პროგრამირების თომა და ასევე არსებულ ჩანაწერების ნაწილს. So I have information that spans 14 months of observation and assessment. ერთ რამეს ვთქვა, ეს არის პენიტენციის სამსახურის ტრადიციული კითხვა, რა კითხოთ ეხლა დაისვა რა. აი სტაციონარული თუ ამბულატორული თუ სტაციონარში მივიყვანე მაღრაძესთან, რომელმაც გამსახურდია და მერაკოსტავი გიჟად გამოაცხადა, უგაცავ დაუნთორებ და ნაზი შემანაური მოკლა, პიჭავი როაცხადა, არაერთხელ მაგაძე განცხადებულმა გაგდა, იქ სტაციონარში მოათავსებენ 2 დღე და იტყვიან ის რაც უნდა. კანონში წერია ცალსახად, რომ პირის ვინმე შესაძლებელია ჩატარდეს ამბულატორიული ექსპერტიზა, შესაძლებელია ჩატარდეს სტაციონარული ექსპერტიზა. როგორც მიიღებს ამაზე გადაწყვეტილებას ხარე, დამოუკიდებელი სტაციონარული ექსპერტიზა საქართველოში არ არსებობს. ეს აღებულია სახელმწიფოს, კერძოდ იუსტიციის სამხაროების ექსპერტიზის ბიუროს, დასვენების ბიუროს. თქვენ ვთქვით, რომ შესაძლებელია, ეს რომ შესაძლებელია არ ყოფილიყო საქართველოს კანონმდებლობით არ იქნებოდა განსაზღვრული ამბულატორიული ექსპერტიზის ჩატარების უფლება. რადგან ეს უფლება არის და უბრალოდაც გეტყვით. დემენციის დიაგნოზი ისე არის, იმაში ეს ნებისმიერ კლინიკაში შედიხარ და დემენციის დიაგნოზი შეიძლება დაისვას ნებისმიერ ნევროლოგის შეგაჭირდა მაგას არანაირი ექსპერტიზა. ერთად გასინა შეიძლება თუ არა დაისვას დიაგნოზი. პასუხი არ დაიწყოს. პაციენტთან შეიძლება თქო ამდენ კონსულტაცია. შემდგომში ეს დავალება. გამიგე ახლა ზუსტად იზიარდება რატომაც ბატონიშავი და არის. ზამა ახლა მესაუბრე რომ დავეყრდები ესე. თვითონ შეგიძლია ანანდეს პაციენტის გასინჯება. და ესაუბრა მეორე ფსიქიატრს და ესაუბრა ნევროლოგს. What did you do? Saakashvili diagnosis dementia Arkhi communicating with other psychiatrists and the neurologists, and the neurologist you've been communicating with was not stating dementia as a diagnosis.
Poza, podes ვაცხადებ ალბეთასთანაც დაკავშირებით. Podes ვაცხადებ, არის ასოხოთ დემენცია არის დიაგნოზი, რომელსაც აქვს ფსიქიატრი. მათი ცალსახა პროფესიული მოვალეობა. ნევროლოგების განსასაზღვრით, თუმცა ამ პერიოდში, როდესაც მედიცინა ჩვენთან რაღაც უცნაური პრობლემა მიიღო, არის შემთხვევები, როდესაც ნევროლოგების, თუმცა იქაც გარკვეული მაგალითად ინსულტის მართვის ნევროლოგი არ სვავს ამ დიაგნოზს და სვავს თქვათ თავის ტვინთან მომუშავე ბატონი გოგიტა გეგელაშვილი, ხო, რა ვქნათ, იმეცადია, ბატონი გოგიტა გეგელაშვილი თქვათ სიტყვაზე თქვათ სვავს. ანუ შეხედეთ ამ მდგომარეობა ფსიქიატრს ეკითხებიან ნევროლოგმა რა დასვლა ამ ფსიქიატრმა აპასუხი გაქვს ნახე საერთოდ ზეგულება ნევროლოგმა დამდაც დიაგნოზი ყველა ერთად სოლიდარული და არ იცით და არ წაბარებულა და გადასახვევია ახლა ეკითხება ნევროლოგმა ჩვენი დიაგნოზია რაღაც კითხვა ცოტა განსხვავებული ახლა საიდანაც ეკიბებს პროდუქციის გასწორებას ჩვენს ჩავერები. არ ვერევი, უბრალოდ კითხვა იყო რომ თქვენთან დიაგნოზი კითხვა. ასუხობთ ეს ანუ შეიძლება. ანუ შეკითხვა გასწორთ თუ დაიმეოროს. შეკითხვა თუ გასწორთ. The issue was that you stated the dementia diagnosis, but it was not stated by the neurologist who's been involved. I can tell you that I have had multiple conversations with Dr. Lacan, the neurologist who evaluated Mikael, and we both agree that he has a rapidly progressive dementia. აი წერან ბატონმა ერიკმა აღნიშნა რომ ამერიკაში არაერთი თავისუფლება აღკვეთილი პირისთვის ჩაუტარებია ექსპერტიზა. You mentioned that in the United States you've been providing this expertise to many people, to many imprisoned people. Correct. თუ ახსოვთ გავსი დიაგნოზის კონოტაციამდე. Do you remember any other patient with the same kind of diagnosis? Post-traumatic stress disorder? Certainly. დაახლოებით რამდენი პაციენტი არის დაახლოებით ძალიან ისე რომ გაიხსენოს. დაახლოებით რა? Many of them roughly diagnosed with PTSD. I have evaluated hundreds of patients with post-traumatic stress disorder. ახლა ამ გაცეს უნდა მათი დემენციას რა მათგან ანუ რამდენი იყო გართულებული ეს დემენცია, რასაც ეხა საუბრობს. Out of which what was the share of those which had PTSD complicated with dementia? I can think of none. ანუ თქვენს პრაქტიკაში არის ყველაზე მძიმე შემთხვევა. So the current one is the most difficult one in your practice? Yes, I would say that's correct. It's the most challenging case because of the nature of the dementia. It's an acquired dementia. და აი იმის ჯანმრთელობებისგან რამდენი გათავისუფლდა.
სხვადასხვა საფუძველი, რომელიც უკავშირდებოდა მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას. How many of those? ეს უცხოეთ აბსოლუტურად ამერიკაში მსგავს ნორმა არსებობდა საიდუმლო გადაიზრდები. ან თუ არსებობს ამ შტატში, ასე არის იმ შტატში ისტორია. არა, რადგან ვერ გეტყვით ეს კი თან ამერიკის შეერთებული შტატები ყველა თან შტატების მიხედვით რასწორებული. პოსტრაუმის სტრესული აზროვნების და დაუზუსტებელი ნეიროკოგნიტიური აშლილობის სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმებს You're writing in your report that if the patient satisfies the criteria for PTSD and the memory recall, specified. დაუზუსტებელი ნეიროკოგნიტური And also the criteria for unspecified neurocognitive disorder. Yes. that's Which is equivalent specified dementia. Yes. Is it like that? Yes. სად რომელ და რა გამოცემაში რაც სამე არის ეს შეიძლება ეს არის ანალოგიური ან პოსტრესული სტრესული აშლილობა დაუზუსტებელი კოგნიტიური გაშლილობა ეს არის ეკვივალენტური ნიშნა თუ არის ანალოგიური რაც დაუზუსტებელი დემენცია როგორც გამოსდებული Can you indicate the source on which you substantiate the statement that the one is equivalent to other? In psychiatry, we no longer talk about diagnoses of dementia. We diagnose what's called neurocognitive disorders. So diagnosis გამოაქვს დაუზუსტებელი დემენცია რის საფუძველზე So So how did you substantiate this diagnosis? I'm tired of ask you to name the source on based on which you right. engage in this kind of diagnosis. So during the interview with Mikael Saakashvili and identifying the memory deficits, identifying the inappropriate presentation that I described. Identifying the presentation of slow thinking and some confusion. That and giving him memory tests that support the findings of the deficits in memory and cognition. Looking at the other experts who evaluated him to see their reports and to see if they found similar findings. Because we do our work independently. So taking that all into consideration, it supports my opinion that to a reasonable degree of medical certainty, he evidences this unspecified dementia.
ესე იგი, არტიფი თუ შეიძლება რომელიმე კონკრეტული ლიტერატურა სამეცნიერო ნაშრომი ან აი ის წყარო რომ ეს კონკრეტული დაავადება დაუსწრებელი დემენცია ესე იგი ანუ ის რაყრები ჩავატარა გავიგე ის რომ სხვა ექსპერტებთან ვინც ანუ მაგალითად კონსულტაციები გავიგე ანუ აი ეს დაავადება ამას ნიშნავს he wants to indicate you exactly that source, which helps you to identify that that's unspecified. არა, შეხედეთ, პიდიეზი, ეთიცოთ რეალურად პიდიეზი არ თუნდება დემენცი, პიდიეზი არ თუნდება დემენცით, ეს ამ კაც არ უყურებს. ამ კაცმა თქვა დემენცია, მე ასე გავიგე, ბაგომახას. დემენცია, ეს უკან მორასესწორებს და He's saying that the picture is not presentation. ხო, ანუ ეს თქვა ამ კაცმა თავის დროზე, ეხლა დემენცია რო აქვს ამ კაცს დაუზუსტებელია და რომიდი აკვლევები ჩაატარეს რა ლიტერატურით